Okay, so salamu alaikum. So, shirin namu a cikin Linux tutorial from zero to hero a Hausa. So sunana shi awal kamar yadda kuka sani ga email ina ga web address ina ko web link ko URL ina ga Twitter handle ina. So, tutorials inda wuce mai magana irin concept irin history of operating systems da Unix da sauransu. So a nan wuraren za mu yi maganar operating systems. So what is operating system? An operating system is a system software that manages computer hardware, software resources, and provides common services for computer programs. Okay. So kernel. So operating system kuna ji ana magana irin Android, ana magana iOS, kuna ji ana magana Windows, Linux da sauransu haka. So those are operating systems. Okay. So we'll get more deeper kusan menene operating system. So what is kernel? The kernel is a computer program at the core of a computer's operating system with complete control over everything in the system. Okay? So abinda kernel ake nufi da kernel software ne. Operating system they are all softwares. Ko abu biyu ne haɗa irin computer ko akwai hardware akwai software. Kun san menene hardware abinda kuke iya gani ko kamar irin printer ɗinku kamar irin keyboard ɗinku mouse da sauransu haka. So abinda ake nufi kernel operating system ne da aka rubuta, okay? Bayan irin apart from all this BIOS basic input output systems shi ma irin low level language ne ko OS ne da yake sitting akan processor kenan. We have kernel operating system ne da yake zauna akan system. Idan kuka sa USB yanzu flash drive akan computer ɗinku maybe like 32 gig a nan wuraren za ku ga an rubuta hardware kernel software. Idan kuka sa maybe like irin flash drive akan computer ɗinku kuna son ku yi copy din maybe like waka haka ko wani abu haka, yanda computer din wannan software din da kuke son ku yi copy din maybe like waka ko software din za ku yi copy din shi, kernel shi zai handle din shi. Idan kuka sa a cikin USB port yanzu kernel shi zai yi detecting okay an sa USB a cikin computer din nan sai ya ba software din da zai manage din wannan flash drive din, kun gani shi zai ba shi dama idan kuka yi copy din waka yanzu ba wai directly zai zo a nan ba ina, okay? Zai soma communicating da kernel, okay na yi sa waka ko kuma na yi copy in wani document sai kernel din ya karɓa process din sai ya ba hardware din wannan flash drive din kenan. Kun gane idan za ku yi copy zuwa computer ɗinku kernel din shi zai ɗau request din. Kun gane yana zauna between kernel ne da kuma software. Kun gane me yake building on operating systems maybe like irin Word yanzu Microsoft Word haka, irin antivirus ɗinku, irin notepad abubuwan da yake make ɗin operating systems kenan. Kun gane kernel is the heart shine yake ɗaukar request ɗin hardware. Kun gane kamar irin wannan webcam ɗin da kuke gani na yanzu kuna iya ganin wani extra irin nasa wani external bluetooth ko wani abu haka, kernel shi zai handle ɗin wannan request ɗin. For example maybe like irin modem ɗinku kun sha amfani da irin MTN modem ko Glo modem ko Etisalat modem, okay? Idan kuka sa wani lokacin za ku ga ba sa da irin flash drive ba sa da irin size haka, amma idan za ku yi browsing me za ku yi za ku buɗe irin MTN my link ko menene wannan portal application ɗin. Kun gane yanda software ɗin sai kun sa a cikin USB port ɗinku akan computer kernel ɗin shi zai handle ɗin request, okay an sa MTN modem idan kuka buɗe idan kuka shiga computer my computer bayan da za ku yi connecting da MTN modem ɗin sai dai kun buɗe mai sai kun buɗe wannan software ɗin na MTN app link ɗin ko MTN menene a nan wurin za ku yi connecting. Kun gane so duk request ɗin network packet ɗin da yake shiga yake fita za ku yi request ɗin komai dole sai ya shiga ta kernel. Kun gane request ɗin dole kernel ɗin shi zai riga duk wa'annan process ɗin irin network packets ɗin da menene duk kernel din shi yake handle ɗin wa'annan abubuwa ɗin, okay? So ba software ɗin da ya zama zai communicating directly da hardware ɗin ku ina kernel shi yake duk wa'annan process ɗin for security purpose. So types of kernel this course ba wai zan je top can technical more details of what irin kernels are and irin types of kernel da sauransu because this is not irin advanced OS course haka. So and you know funny thing irin as for a lokacin I feel operating system so you see so we have micro kernel, we have monolithic kernel and we have hybrid kernel. Akwai operating micro kernel irin let's say irin micro kernel irin maybe like irin DSTV ɗinku haka irin dishwasher ɗinku they are not irin abin amma they are micro kernel. Kun gane irin micro irin Raspberry Pi and other things like that uses micro kernel like irin low level stuffs haka. Then we have abin da ake cewa monolithic kernel.
we have hybrid kernel. Duk waɗannan they are all designs ne da aka yi musu irin yadda za su riga handling din hardware da sauransu haka. They are all by designs. Let me just put it in that way. Monolithic kernel operating systems kamar irin Linux tana amfani da operating FreeBSD tana amfani Linux operating system GNU stroke Linux operating system uses what? Uses monolithic kernel. FreeBSD, NetBSD, OpenBSD duk waɗannan operating systems ne su ma da na kira da kansu. Unix variants, Unix or commercial based, akwai irin Solaris operating system, HPUS, IBM AI, duk waɗannan they are all operating systems su ma, apart from irin Microsoft Windows 7, Windows 8 da kuka sani, su ma menene su ma operating system ne da suke amfani da monolithic kernel. Hybrid kernel, Microsoft Windows hybrid kernel take amfani da shi. Apple Mac OS, it uses what's it called? It uses hybrid kernel ita ma. So Linux is a kernel with other components of GNU. It makes it full operating systems. Na yi magana irin menene GNU a lokacin da ya zama Richard Stallman shi ya soma wannan GNU din. Abu guda ɗaya ne saura a lokacin ya saura GNU Linux kenan. Linux idan kuna jin Linux technically yana nufin kernel ne. It means software ne da yake handling din idan ka sa irin maybe like flash drive ɗinku ko USB ko wani abu dai akan hardware dai component dai. Request ɗin da zai ba wannan other software ɗin da za su yi manage ɗin wannan piece of software ɗin shine kernel. So Linux a lokacin is a kernel ba operating system bane ba Linux. So amma abin da ya sa ya zama full operating system shine what GNU stroke Linux. Let's watch this. To escape to the free world and come join us, the free world we built with the GNU operating system plus the kernel Linux. It's the GNU/Linux system. I started developing GNU in 1984. In 1991, GNU was basically functioning except for one major missing component, the kernel. Torvalds in 1991 developed a proprietary kernel called Linux. Its license was too restrictive, but in 92 he freed it. At that point, it was possible to use Linux to fill the last gap in GNU, making the GNU/Linux system. Please do not call it Linux. It's insulting to us. So from this yanzu mu yi maganar GNU a wannan slide ɗin da ya wuce. For example, ina son in build on operating systems. Na build in irin my computer, na sa notepad, na sa antivirus, na sa MTN wane ne, na sa kowane software amma babu kernel. Kernel din shine yanzu da an sa maybe like USB a cikin computer ko ka su wata external keyboard akan systems ɗinka ka sa. Wa'annan irin kana son ka yi typing, computer ɗin bai zai gani ba. Kun gane? Notepad ba za ka iya typing ba saboda ka sa a cikin hardware amma ba kernel. Babu irin software ɗin da ya zama zai riga communicate okay an sa keyboard a cikin wannan computer ɗin ko kuma irin an sa mouse a cikin computer ɗin da ya zama zai yi communicating da irin software ɗin da ya zama like notepad kana son ka yi typing. Kun gane? So those kind of things, that is what the kernel abin da ya saura kenan a wannan GNU operating system ɗin. Linux shi kuma student ne ya riga ya build ɗin wannan kernel ɗin kawai sai aka fill ɗin gap ɗin. Okay? If you give the credit for our work to someone whose contributions were smaller and started later. So if you call it GNU/Linux, you give us equal mention. That's what we ask. So you call it GNU/Linux, okay? So akwai abin da ake cewa distro. A lokacin da aka build din wannan GNU/Linux akwai abin da ake cewa guys din da ake cewa hobbyists. Kun gane? We have hackers, okay? People who love enjoying playing with computers. Suna gani kai Baba, we need to add more features to this operating system. GNU/irin what's it called /Linux. So a lokacin aka so mu samu abin da ake cewa distros ko distribution. So it's a mistake here. It should be GNU/Linux. Why I said Linux distro? So apologies for that. It's GNU/Linux. So for example yanzu, ni ina iya build ina iya samu maybe like abokaina guda biyar in ce okay companies din da ya zama suna son su build suna son su riga amfani da Linux amma suna buƙatar irin support da wane ne haka ba za su iya managing din wa'annan ba, so we'll build that. Okay, so aka samu companies like irin Red Hat, okay, suna da CentOS da Fedora duk wa'annan they are all free. Kun gane? Akwai Debian base, akwai Debian, akwai Ubuntu is based on Debian, Linux Mint is based on Debian, Kali Linux, Parrot, we have SUSE Linux, SUSE Enterprise, sauransu. All this
difference we have more than irin hundred or thousands of irin distribution. Ni ma ina da wani project da yake a side project based on GNU stroke Linux operating systems, okay? So amma what makes it easier akwai abin da ake cewa standard file hierarchy systems, okay? Da ya zama kowane Linux distribution ka shiga kana duk ɗaya ne, kun gane? Kowa ya follow in dole a standard guda ɗaya. Ba wai kai create ɗin Red Hat ba, ni ina da Ubuntu, ni ina da Kali, kuma dai a ce duk GNU stroke Linux operating systems ne, amma yadda za a operate din shi ya zama daban-daban, no. Kun gane? Abu guda ɗaya ne, they are all 99.0% the same thing. What makes it different is irin runtime din ko kuma irin package manager din. For example yanzu, a wayan ku Android ɗinku akwai abin da idan za ku install ɗin application wani format ne za ku gani .apk, right? iOS ɗinku, I think I forgot. It's been a while na amfani da irin iDevices, so I forgot. But for what's it called, Android za ku gani .apk ne. A nan wuraren su suna amfani da .rpm. Nan kuma wuraren suna amfani da .deb, Debian kenan. So say I can't actually remember, okay? So those are all the same thing. Kun gane? There's a way da zama kuna iya convert din rpm din zuwa .deb likewise. Kun gane? They are all the same thing. Just irin package manager ɗin amma software sun komai they are all this irin file hierarchy. So wani lokaci za ga wannan a ce wai Kali Linux for hacking ne ko hackers, no. Kali Linux is based on Debian. What makes Kali Linux irin softwares ne, irin programs ne, kun gane? Wannan yanzu they are all for enterprise, kun gane? Waɗannan operating systems irin for building, irin for enterprise, kun gane? Irin programs da sauransu, irin for running higher irin quality based on software da sauransu haka. Kali Linux is an operating system in there zama it contains all softwares in there zama you can makes hacking easy for you. Kun gane irin Nmap, irin Metasploit da all other operating irin softwares haka. Kun gane? On this ina iya build ina Ubuntu, ni amfani da Ubuntu, amma duk tools ɗin da yake kan Linux, Kali Linux in sa shi a nan wuraren. Okay? Kali Linux is not irin shi special, it's just irin as time goes on you understand. So akwai abin da kamar yadda muka yi magana irin hobbies suka zo aka kirkiro wa'ina, akwai abin da ake cewa distribution. Idan ka ga ina amfani da wani operating system ba za ka zo ka ce mu wannan wani version kake amfani da shi ba, no. You first ask wannan wani distribution kake amfani da shi, ko kuma wannan wani distro kake, ko kuma wannan distribution ko distro ko flavor. Kana iya gana ce wannan wani flavor ne, sai in ce Ubuntu nake amfani da shi, ko kuma in ce Kali Linux ne, ko kuma in ce ma OpenSUSE ne, ko kuma in ce ma Fedora. Kun gane? Sannan sai ka zo ka tambaya wani version ne, kun gane? Ubuntu su version irin so biyu suke releasing a kowace shekara. Akwai for example 2018 akwai 18.04, that's April kenan, kuma sai October kuma sai su releasing on wani 18.10, 19.04 da 19.10. Yanzu 2020 an releasing in 20.04, yanzu muna May. So kuma wani sabon version ɗin da za su releasing sai 20.10. kun gane? Kamar irin Apple macOS kowane shekara suna releasing. Microsoft ne ban sani ba, ina jin sai after shekara 2 ko 3 akwai Windows XP, Windows Vista, Windows menene, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, right? So haka shi ma yake, amma waɗannan su ma haka yake. I do hope you understand. So as time goes on, I keep covering more on content, and yeah, so if there's any question you'd like to answer, if there's any question, just put it there over the comment link. So ku yi sharing, ku yi comment, kuma ku yi subscription. So idan kuna subscribing, kuna commenting, at least this give more opportunity in ga okay, people are more engaging in this thing, so I would like to cover more of this kenan. So thank you, sai anjima.